Okay, good morning, everyone. Good morning, Good Miss. morning, Miss. How are you today? I'm fine, Miss. I'm fine, Miss. Very fine. I hope all of you are doing well. Okay, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. My name is Mutia Rista Oktaviani, and today I will be your English teacher. Before we start today's lesson, I'd like to take attendance first. Okay, Alda Fuaidia, Present, Miss. Adinda Oktaviana, Present. Hana Izihar Saada. Present, Miss. Oke. Oke. Hari ini kita akan belajar salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris, yaitu narrative text. Pada pembelajaran kali ini, kita akan menggunakan sebuah cerita yang berjudul The Story of Friendly Future. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman. Who likes reading stories? Siapa nih yang suka membaca cerita? Saya, Miss. I like. I like Oh, it, like it, like Alda, it. cerita apa yang suka dibaca? Cerita, cerita AU. Apa ya, Miss? Banyak sih, Cerita Miss. Cinderella, Fiksi, maybe, Maling fiksi Kundang. gitu, Miss. Malin Kayak Kundang. novel-novel gitulah, Miss. Oh iya, Novel Harry fantasi, Miss. Potter. oh iya betul-betul. Nah, kalau misalkan ada yang pernah baca cerita Maling Kundang nggak? Oh iya, pernah, Miss, baca. Pernah, Miss. Oh, oke, very good. Ternyata banyak ya yang suka membaca cerita-cerita. Nah, cerita-cerita yang kayak gitu masuk ke dalam salah satu jenis teks yang akan kita pelajari hari ini, yaitu narrative text. Oke, so let's start our lesson. Oke, before we start the lesson, let's look at today's learning objective. And you will be able to define narrative text, identify the generic structure, recognize the language features, identify the types of narrative text, and analyze a narrative text correctly. Nah, setelah pembelajaran ini selesai, nanti diharapkan kalian itu mampu memahami dari pengertian naratif teks, mengetahui struktur penyusunannya, mengenali ciri-ciri kebahasaannya, dan juga mengetahui jenis-jenis naratif teks, dan juga mampu untuk menganalisis sebuah cerita dengan benar. Are you ready to learn? Ready. Ready, Miss. Ready. Okay. Let's continue to the first material. What is narrative text? Nah, sebelum saya menjelaskan, saya ingin bertanya dulu nih pada kalian. Menurut kalian, kenapa sih orang-orang itu suka membaca cerita? Apakah karena dari ceritanya itu seru, ataupun karena tokoh-tokohnya itu unik dan menarik, atau karena apa? Coba. Hmm, Ceritanya seru, Miss. Oh iya. Kalau Dinda suka baca-baca cerita itu karena apa, Dinda? Karena ceritanya menarik dan bikin penasaran. Oh iya, excellent. Semua jawabannya tepat. Nah, sekarang kita akan belajar definisinya ya. Oke, narrative text is a type of text that tells a fictional or non-fictional story. That mean narrative text adalah jenis teks yang menceritakan sebuah kisah, baik cerita fiksi maupun yang non-fiksi. Lalu, its main purpose is to
entertain the readers. That means tujuan utama dari narrative text ini adalah untuk menghibur para pembaca. Namun, nggak cuma untuk menghibur. Naratif teks itu juga sering memberikan moral value ataupun pesan moral yang bisa kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi bisa untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya kita membaca cerita Malin Kundang. Apa sih moral value yang kita dapat dari cerita Malin Kundang? Nggak boleh durhaka. Iya betul, Alda. Kita nggak boleh durhaka kepada orang tua ya. Jadi kalau misalkan nanti kita udah sukses, kita ini tidak boleh melupakan orang tua kita yang sudah membesarkan kita sehingga kita bisa sukses seperti itu. Correct. Excellent, Alda. Thank you, Miss. Nah, ada lagi nggak contoh cerita-cerita yang bisa kalian ambil moral value-nya? Misalkan kayak apa? Bawang putih, bawang merah. Oh iya, betul, Alda. Dari moral value-nya dari cerita bawang merah bawang putih itu kita kan tidak boleh jahat, tidak boleh iri kepada Iya, saudara. Ya, harus betul. baik-baik. Excellent. Okay, very good, Alda. And next, kita bahas tentang generic structure. Nah, generic structure itu susunan atau bagian-bagian yang membentuk sebuah naratif teks. Nah, jadi pada slide ini kita akan membahas generic structure yang terdapat 5 bagian. Nah, yang pertama ada orientation. The first one is orientation. Orientation means that the beginning of the story. It introduces the characters, the setting, and the time of the story. Orientation adalah bagian dari pembukaan cerita. Nah, di bagian ini biasanya penulis memperkenalkan siapa tokohnya, di mana tempatnya, dan juga kapan cerita itu terjadi. Nah, kalau diibaratin di saat kita menonton film itu, orientation itu bagian awal ketika kita mulai mengenal tokoh dan juga latar cerita. Nah, yang kedua ada complication. Complication means the part where the problem or conflict begins. Complication merupakan bagian ketika masalah itu mulai muncul. Nah, kalau misalkan dari cerita itu nggak ada complication-nya, berarti tidak ada konflik dan cerita yang apa ya, yang bikin kita menggebu-gebu gitu. Jadi ceritanya itu akan sangat biasa aja gitu, bosen nanti. Nah, yang ketiga ada evaluation. Evaluation means the part that shows the character feelings of reaction to the problem. Evaluation itu menunjukkan bagaimana perasaan tokoh terhadap masalah yang sedang terjadi. Nah, selanjutnya ada resolution. Resolution means the part where the problem is solved. Resolution adalah penyelesaian dari masalah tersebut yang ada di complication. Nah, and the last one is coda. Coda means the moral lesson or message that we can learn from the story. Nah, coda merupakan pesan moral yang dapat kita pelajari dari cerita tersebut. Dari pesan tersebut, kita bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Okay, besides generic structure, narrative text also has language features. Yang pertama adalah action verbs. Action verb adalah kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan, misalkan kayak cleaned, painted, work, help. Nah, itu semua kata-kata itu menunjukkan adanya aktivitas tindakan gitu. Yang kedua ada simple past tense. Nah, karena naratif teks menceritakan kejadian yang sudah terjadi. Contohnya, the villagers planted many trees. Nah, kalimat tersebut menggunakan verb 2 yaitu plant. Yang ketiga ada time connectives.
Nah, time connective digunakan untuk misalkan, nah di awal-awal cerita itu kan biasanya ada once upon time. Nah, itu masuknya ke time connective. Terus juga ada one day, then, terus juga ada finally. Nah, dengan adanya time connective, cerita itu akan menjadi lebih runtut. Lalu selanjutnya ada specific participants, yang artinya tokoh dalam cerita itu disebutkan secara spesifik. Dan yang terakhir ada direct and indirect speech, yaitu kalimat langsung maupun kalimat yang tidak langsung. Oke, any question so far? Clear, Miss. Nothing, Miss. Okay, let's continue. Now let's move to the next material. Besides having a generic structure and language features, narrative text also has several types. Today we are going to learn 5 common types of narrative text. First, fairy tales. Fairy tales are stories that usually contain magic, imaginary characters, and a happy ending. Nah, fairy tales ini nih biasanya menceritakan tentang putri, tentang pangeran, peri, penyihir, yang kayak gitu-gitu. Kayak misalkan cerita Cinderella tuh. Itu namanya jenisnya dari fairy tales. Nah, ada yang pernah baca Cinderella? Pernah, Miss. Nah, Pernah, ya itu Miss. salah satu contoh dari tipe naratif teks yang fairy Fairy tales. tales. Yes, very good. Number 2 is legends. Legends are stories that are believed to have happened in the past and are related to the history of a place or a person. Legenda itu biasanya berasal dari cerita rakyat yang dipercaya oleh warga-warga sekitar, meskipun belum tentu benar tuh kejadian apa enggak. Misalkan kalau di Indonesia itu kan ada Manggundang, ada Sangkuriang tuh. Itu salah satu contoh dari legends. Nah, yang ketiga ada myths. Myths are a traditional story about goods, goddess, or supernatural beings. Myths biasanya berkaitan dengan kepercayaan masyarakat zaman dahulu dan menjelaskan asal-usul alam atau kehidupan yang menurut kepercayaan mereka. Nah, yang terakhir ada science fiction. Science fiction is story about future technology, space, science, or imaginary inventions. Nah, biasanya cerita ini berlatar masa depan dan membahas perkembangan teknologi atau kehidupan yang belum tentu ada saat ini. Kayak misalkan contohnya Big Hero 6. Nah, pasti kalian kan tahu ya cerita Big Hero 6. Iya, Miss, tahu. Oke. Next slide. Let's observe this picture carefully. Okay. Please look at the picture for a moment. Nah, di sini ada gambar di slide 7 dan 8. Coba kita perhatikan sama. Sudah diperhatikan gambarnya? Yes, Miss. Sudah, Miss. Ayo, saya ingin bertanya dari dua gambar ini. Okay, question number 1. What can you see in these pictures? Who I want to can, answer? Alda, Miss. Okay, Alda. I can see many trees in the pictures. Yes, excellent. And then, what else? Hana, Miss. Yes, Hannah. I see a clean river and a beautiful park, Miss. Oh yeah, good job, Hannah. Adinda, do you want answer?
Goes to the toilet, Miss Adinda. Oke, oke. Nih, oke kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu Story of a Friendly Future. Siapa yang ingin membaca dari cerita ini? Alda, Miss. Oke, Alda, silahkan. Sampai selesai, Miss. Nanti Alda sampai begin today. Oh, oke. Once Selanjutnya upon nanti a akan time. dilanjutkan oleh Hana. Okay. Once upon a time, there was a peaceful village surrounded by green forests and clear rivers. The villagers loved nature and worked together to keep their environment clean. One day, many visitors came to the village. Unfortunately, some of them threw rubbish into the river and left plastic waste in the park. As the days passed, the river became dirty, the fish disappeared, and the trees began to die. Oke, lanjut oleh Hana. Okay, I will continue the read the text. The villagers were worried because their beautiful village was changing. They decided to clean the river, recycle the waste, and plant hundreds of new trees. They also invited the visitors to help protect nature. Finally, the village became green and beautiful again. Everyone learned that caring for the environment today would create a friendly future for the next generation. Oke. Oke, everyone. Thank you for reading the story. Did you enjoy the story? Yes, Miss. Okay, great. I'm glad you enjoy it. Do you think the villagers did the right thing? Yes, Miss. Excellent. Why? Um, Because they clean the river, plant trees, and protect the environment, Miss. That's right. Excellent answer, Hannah. Okay, after reading the story, I will ask some question. Are you ready? ready, Miss? Ready, Miss. Now let's identify the orientation. Who can tell me where the orientation is? The first paragraph, Miss. Excellent, Adinda. Sudah kembali dari kamar mandi, Adinda? Yes, Miss. Do we get in the orientation? Who wants to Hana, answer? Miss. Okay, Hana. The story takes place in a peaceful village and the characters are the villagers, Miss. Okay, very good, Hannah. Thank you. So, orientation introduce the characters and the setting. Okay, next question. What is the complication? Who wants to answer? Who wants Adinda, to answer? Miss. Okay, Adinda. The visitors threw rubies into the river and left plastic waste in the park. Okay, excellent. And then, what happened after that, Adinda? The river became dirty, the fish disappeared, and the trees began to die. That's correct. Thank you, Adinda. So, that's the main problem in the story. Okay, next question. How did the villagers feel? Who wants to answer? The villagers Miss. were worried. Yes, Because- excellent, Alda. Yeah, Miss.
This part is called evaluation because it tells us the character feelings. Okay. How did they solve the problem, Alda? They decided to clean the river, recycle the waste, and plant hundreds of new trees. Okay, excellent, Alda. Thank you. So this part is called resolution because the problem has been solved. Okay, the last question. What is the moral value of the story, Hannah? The moral value of the story is we should protect the environment because it creates a better future, Miss. Okay, excellent answer, Hannah. Thank you. Okay, yes, protecting nature today will create a better future for the next generation. Okay, class, now let's see whether you really understand the language features. Okay, can you find 3 language features used in the story with the examples? Hannah, Miss. Okay, Hannah. There are action verbs, simple past tense, and time connective. Oh yes, that's right, Hannah. Thank you. Dan siapa yang mau memberi contoh dari 3 language features tersebut? Adinda, Miss. Oke, Adinda. Action verb. Contoh dari teks tersebut. Work, came, through, live, become. Yes, Adinda. Excellent. Thank you. And then yang simple past tense, who wants to answer for the example? Alda, Miss. Yes, Alda. The villagers love nature and work together. Yes. Many Ada lagi? visitors came to the village. Yes, correct. And then? The villagers decide to clean the water. Yes, excellent, Alda. Thank you for the answer. And the last one, contoh dari Hannah, time Miss. connective. Oh yes, Hannah. There's once upon a time, Yes. so one day, Yes. as the day passed, and finally. Yes, excellent, Hannah. Thank you for the answer, everybody. Okay. All right, everyone. Before we end today's lesson, I have a homework for you. As you can see on the slide, your homework is so imagine your life 20 years from now. Then write a short narrative text consisting of 3 until 5 paragraphs about your life in the future. Okay, before you start writing, remember to include the generic structure that we learned today. Okay, everyone? Okay, Miss. Okay. If the answer, do you have any question about today's lesson? Nothing, Miss. Clear? Nothing, Miss. Okay, great. I'm happy to hear that. Okay, before we finish material today, can you mention one thing you learned from today's lesson? I Alda, learned about Miss. narrative text, Miss. Oke, Alda, apa Alda? I learned the generic structure. Yes, correct, Alda. Hannah. I learned the language features and the moral value, Miss. Yes, correct, Hannah. Adinda? I learned about narrative text, Miss. Yes, excellent. Benar semua. Thank you, everybody. I'm happy to hear that you learned many new things today. I hope today's lesson helped you understand narrative text better and encourage you to care more about your environment.
Thank you for your participation today. You all did a great job. Thank you, Miss. Thank you, Okay.